Na msodakta mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo na hujambo na karibu kwenye majira ya EBN Weekendi. Leo ikiwa ni Jumamosi ya tarehe 23 mwezi ukiwa ni ule wa Machi mwaka wa 2024. Kuna baadhi ya taarifa kemkem tumekuandalia nikiwa nahodha wako Belinda William. Karibu tuanze rasmi taarifa zetu. Huku muungano wa madaktari humu nchini Kmpdu wakiendelea kushikilia kuwa mgomo wa madaktari unaoendelea kote nchini utazidi kuendelea ili kushinikiza serikali kuajiri madaktari wanagenzi pamoja na kuyatekeleza vikamilifu matakwa yao mengine 18. Mbunge wa eneo bunge la Endebess iliyoko kaunti ya Trans Nzoia, Daktari Robert Pukose, ambaye pia ni daktari wa upasuaji, amewasuta viongozi wa muungano huo kwa kushinikiza mgomo ilhali hawana wajibu wowote wa kuwatetea madaktari hao wanagenzi. Pukose aliwasihi madaktari wanaoshiriki mgomo kuweza kurejea kazini kwani walikuwa na kiapo ya kuwahudumia wananchi. Pukose pia alitoa wito kwa tume ya utumishi ya umma kutangaza nyadhifa za madaktari watarajali kama wanavyotangaza nyadhifa zingine za ajira. Pukose alikuwa akizungumza hayo wakati wa hafla ya mazishi ya Joseph Muiga ambaye ni babake Meja Donk Benjamin Gadhiru ambaye ni mbunge wa Embakasi ya Kati yaliyofanyika huko Mukurweini iliyoko kaunti ya Nyeri. Nataka kuomba madaktari warudi kazini. Unajua, nimesikia kwamba madaktari wako kwa mgomo na nimeona na kwa sababu ya interns kutokuwa posted. Mimi nataka kuomba kwamba warudi kazini wasaidie wananchi, kwa sababu kama daktari umechukua kiapo ya kuhudumia mwananchi. Hatutaki watu wetu waumie au warudi, and then tutauliza moving forward. Public Service Commission inatakana kuadvertise vile wana advertise for other interns. Wa advertise for positions, then interns wa apply. Na tunataka kuuliza wale unions, hawa ni trainees, they are not employees. The unions have no business kwenda kwa trainees na kuanza kunegotiate CPA on their behalf because they are not employees. We've not seen interns ambao ni unionizable. They are not union members. Hawa ni employees and therefore hawa ni trainees. Na if you are in training, hata kotu hatujaona ikienda kuchukua wale interns wenye wako kwa sehemu zingine kusema ni members yao. Hata Kupet, si tuko na walimu hapa, wale wanakuja kama TSC, wana apply to TSC, wanapewa nafasi kama walimu, then wanaenda kama interns. We have not seen Kupet or NAT kwenda kunegotiate on their behalf. Therefore, wale unions ya madaktari, they have no business negotiating on behalf of trainees, because those are training students and they should be able to have a proper way ya kufanya mambo yao. Na spika wa bunge la kaunti ya Kitui Kevin Kinengo amewatetea wawakilishi wadi dhidi ya ripoti iliyotolewa na mratibu wa bajeti iliyodai kuwa wawakilishi wadi wamekuwa wakitumia fedha nyingi za umma katika safari za mataifa ya kigeni huku wakikosa kufanya maendeleo katika wadi wanazoziwakilisha. Kwa mujibu wa Kinengo ni kuwa wabunge pamoja na wawakilishi wadi huwa wametengewa bajeti yao ambayo ni huwa na majukumu yaliyoorodheshwa wazi, akisisitiza kuwa mgao wa wawakilishi wadi hupaswa kuwasaidia wawakilishi wadi hao katika kutekeleza wajibu wao, huku akimtaka mratibu wa bajeti kuwajibika katika kazi yake badala ya kueneza uvumi na siasa. Kuna jambo ambalo limekuwa likienea sana kwa media kuhusu county assembly zote Kenya mzima. Controller of budget, kuna report wali release wakaanza kusema MCA Kenya mzima wanaharibu pesa ndio maana hakuna maendeleo. Kuna kitu nitangwa right of reply. Kwa niaba ya MCA wote Kenya mzima nataka kujibu kwa niaba yao. Budget ya county assembly na budget ya county executive ziko tofauti. Budget ya county assembly ni ya kusupport MCA wakifanya kazi yao. Budget ya county executive
30%, at least 30% inafaa kuwa ni ya development, na at most 70% inafaa kuwa ni ya recurrent. Na hilo ni jambo ambalo maseneta wetu na MP wetu pale bunge wameunda sheria ya kuhakikisha kwamba pesa ya umma inatumika vizuri. Kwa hivyo wanaosema ya kwamba ma-MCA wanatumia pesa vibaya, ndio maana hakuna madawa, ndio maana hakuna maendeleo, hiyo ni uongo. Senators, legislators wako na budget yao. County assemblies ziko na budget zao. Tukiamua kwenda kuangalia vile mambo yanafanyika nchi nyingine within our budget, kuna shida gani? Tukiamua kufanya oversight, tuende Kisumu, tuende Tharaka Nithi hapa, tuende Machakos, tuende Mombasa, kuna shida gani? Kuna Senate Park Committee ambayo inafanya kazi ya kuangalia pesa ya counties inatumika aje. Mimi nataka kuongea nikiwa hapa, nikiongelesha control of budget ambaye naheshimu sana. Afanye kazi yake na aache siasa. Kuna kazi ya EACC, aache kuchukua kazi ya EACC. Kuna kazi ya Senate Park Committee. Tunaenda mbele yao, wanatuuliza maswali, pesa ya county assembly umetumia aje? Kama MCA waache kuingiliwa, wakiambiwa wakifanya kazi yao wanaambiwa wanatumia pesa vibaya. Pesa ya bunge ni ya kusupport MCA aweze kufanya kazi yake. Kwa hivyo watu wetu, tafadhali msisikize uongo ya watu ambao wanataka kugonganisha MCA. Huyu Dagara anafaa kwenda kuwatetea. Akienda training, akienda benchmarking nje ya ng'ambo, kuna shida gani? Hata kama ndugu zetu maseneta na MP wanaendanga nje. Na tukisonga mbele, mtazamaji, ni kwa mbunge wa Kikuyu na ambaye pia ni kiongozi wa walio wengi kwenye bunge la kitaifa, Kmpdu Yasutwa, amefafanua kuwa hakukuwa na wala hakuna makubaliano kati ya serikali na mahakama kuhusu sheria ya nyumba za bei nafuu. Akionekana kujibu matamshi ya Jaji Mkuu Martha Koome, Yasutwa alikariri kuwa kukosekana kwa mfumo wa kisheria wa kutekeleza mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu ambao ulitokana na agizo la mahakama. Let me first say I agree with the Chief Justice that there was absolutely no agreement between the executive and the judiciary on the matter of affordable housing. What the president did, and it was being quoted out of context as was asserted by the Chief Justice yesterday, the president said that we have agreed with what the court said in terms of the lack of legal framework on implementation of the affordable housing program. And we went back to Parliament and enacted that legal framework that the judiciary spoke to in the Finance Act suit that is already before court. And therefore, there was absolutely no agreement or deal entered into between the judiciary and the government of Kenya. Therefore, I must say I agree with the Chief Justice. We have purposed as the Kenya Kwanza administration that we will allow the judiciary to do their work independently. And that's what we have done. When they point out certain lacunas in law, we go back to the house that makes those laws and rectify. And that's what we have done with the Affordable Housing Bill, and which is now an act of parliament that has already been signed into law, assented by the president. And as of end of this month, those of us on payslip, we expect that the affordable housing levy will be deducted or shall be deducted from our salaries, so that the programs that were being rolled out for the benefit of millions of other Kenyans who have no jobs. Na mtazamaji, huku serikali ikizidisha vita dhidi ya pombe haramu, dawa za kulevya na matumizi ya mihadarati humu nchini, baadhi ya wawakilishi wadi kutoka kaunti ya Mombasa wakishirikiana na wafanyabiashara wa mvinyo wamejitokeza kutetea mvinyo huo maarufu mnazi, wakisema kuwa haujainishwa kuwa pombe haramu, hivyo msako unaoendeshwa na idara husika ni kinyume cha sheria. Wakizungumza wakati wa mazungumzo na wafanyabiashara wa pombe hiyo na viongozi wa eneo hilo, wawakilishi wadi walisisitiza kuwa mnazi huchunwa kwa asili kutoka kwenye mimea ya minazi na hakuna kemikali inayoongezwa ndani yake, tofauti na pombe ya kizazi cha pili, na kwamba hakuna kifo ambacho kimewahi kuripotiwa kutokana na unywaji wa mvinyo huo. Wakati huo huo, wachuuzi wa mnazi wamelalamikia kukadiria hasara kutoka kwao, kwani
Tumeelewana kwamba wakiwa wanauza mnazi ndani yake hakuna bangi itauzwa, hakuna vitu ambavyo havieleweki vitauzwa hapo ndani. We will sell mnazi, it is a legal thing and that is what we will use kubeba watu wetu kuweka juu. Sio vita ya mnazi, ni vita ya ukabila na vita ya unyanyapaa kwa jamii ndogo, na hatutakubali. Mama na wazee ambao ni wachuuzi wa pombe la mnazi, na kwamba tumesema tunaelewa sheria inavyosema, na ya kwamba kila mama na viongozi wengine hawana shida na sheria ambayo imewekwa. Tukaona kwamba watoto wetu wanakosa elimu kwa sababu ya school fees, wakati hiyo ni biashara ambayo tumeitegemea. Pia mimi nakemea sana wale maaskari ambao wanaenda kusumbua wamama hawa, pengine time niyo saa 11 mpaka hiyo saa 5 na bado wanaenda wanahara sawa mama wetu, wanaomagia matembo hawa mama wetu. Hiyo kitendo tunakikashifu kabisa kabisa. Sisi tunaambia ndugu zetu maaskari ambao pia ni watoto zetu na ndugu zetu, mkija katika sehemu yetu mkiona kitu hakiko vile mnafikiria hakiko, sheria iko ambayo inafuatwa, sio kuja na kubeba viti, sio kuja na kupasua maboksi na jerrycans za kila mama. Kuna mikakati ambayo imewekwa kulingana na katiba yetu ya kufuatilia. Inasikitisha kwamba polisi unachukua pesa kwa mama kwenda kumsomesha mtoto wako aende akapate maisha mazuri, alafu pesa hiyo mtoto ambaye anapokonywa upande huu, mtoto wake aje alifu kesho uje mshike. It is very unfair. So it should be known from today that mnazi, it was legal then, it is legal today, and it will forever be legal and shall be sold for our people ili waweze kujifaidisha wenyewe. Tunaenda kukaa chini sasa kama leaders, tunatekeleza memorandum yetu sisi kuhakikisha ya kwamba na wakili, hii mnazi lazima iheshimiwe na ile sheria ambayo iko ndogandamiza lazima ikuwe review. Wacha ile machifu na mapolisi kudunga visu mitungi na wamama kuitishwa pesa nyingi. Kama huna pesa unazungushwa mpaka saa 8 usiku ndo uachiliwe. Njiani mimi nikipatikana na wale wakora mapanga nitajisaidia vipi? Na tukisalia katika kaunti hiyo hiyo ya Mombasa, mtazamaji, huenda hospitali katika ngazi za wadi zikaanza kunufaika na fedha wanazozikusanya katika hospitali zao iwapo mswada wa matumizi ya fedha utapitishwa na kuwa sheria. Hebu tupate taarifa hiyo kwa kina. Haya yamebainishwa na mwenyekiti wa afya katika kaunti ya Mombasa, Bernard Ogutu, katika warsha ya kukusanya maoni kutoka kwa umma kuhusu mswada huo. Tumekuja katika zoezi la kufanya public participation kwa bill zetu mbili, ambayo moja inaitwa Community Health Improvement Financing Bill, ambayo inapeana nguvu kwa hospitali zetu kuweza kutumia zile pesa ambayo wana collect at source. Ogutu amesema kwa sasa hospitali zitatakiwa kukusanya fedha na kuziwasilisha katika afisi ya hazina ya ngazi ya kaunti kabla ya fedha hizo kutumwa tena katika hospitali hizo. Umuhimu wake wa kwanza ni kwamba kitambo pesa yote ya afya ilikuwa inapelekwa katika County Revenue Fund, na ikienda kule hakuna protection yoyote, ile pesa ilikuwa inapewa. Leo hii bill itapea nguvu hospitali zetu kuweza kutumia pesa zile ambazo wamecollect pale at source. Kukiwa na emergency watatumia zile pesa pale pale, lakini kutakuwa na njia mwafaka ya kuzitumia. Zipelekwe juu, approval itoke kwa chief officer ndio waje waweze kutumia. Hiyo itakuwa inawasaidia kupunguza upungufu wa fedha ambazo huwa zinatokea wakati zikipelekwa kwa County Revenue Fund. Wakati huo huo, Ogutu amesema kuwa mswada huo utahakikisha kuwa wahudumu wa afya wa nyanjani wanaanza kupokea kiasi fulani cha fedha za kuwasaidia, huku pia akitoa wito kwa wanaotaka kujiunga na sekta ya afya kufanya hivyo. Benefit ya kwanza ya Community Health Service Bill ni kwamba hawa wahudumu wa afya nyanjani hapo awali walikuwa hawalipwi. Hii bill imepropose kwamba wapewe ka stipend kidogo ambayo inaweza kuwasaidia katika utendaji kazi wao. Pili, ile bill imeweza pia kupanua ile scope ya wale ambao walikuwa wamechukuliwa kitambo. Imeongeza nafasi wale ambayo wanatamani kuingia
pia wamepewa nafasi ya kuingia. Kauli hiyo imeungwa mkono na mwanachama katika kamati ya afya Franklin Makanga, akikariri kuwa miswada hiyo inalenga kurahisisha maisha ya wananchi. Bills hizi kwanza zitasaidia kupunguza the bureaucracies and the processes ambazo zinahusiana na pesa zile ambazo zinafaa kufika kwa mahospitali. So ni mswada mzuri na tunaamini utapita tuweze kuwafanyia wananchi kazi. Mbunge wa Ugenya David Ochieng ameitaka serikali kuchukua hatua za dharura na kuwakamata wale wote wanaouza mbolea ghushi kwa wakulima. Akizungumza wakati wa usambazaji wa mbegu zilizoidhinishwa kwa wakulima katika kanisa la Yenga ACK, Mbunge Ochieng ameitaka serikali kutoifumbia swala hilo, kwani wauzaji wanajulikana na wanapaswa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa mujibu wa sheria. Ochieng pia aliwashauri wakulima kila mara kuhakikisha kuwa wananunua mbolea kutoka kwa wafanyabiashara walioidhinishwa na bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao. The fake fertilizer is true. You know, I was at Kenya Seed yesterday and the day before yesterday. Kenya Seed itself quote people with their own, packages. Gunia ya kupack mahindi ya kupanda, ya kilo 2, ya kilo 5, okay? Hiyo mbolea, tuliona video vizuri ile Alan Namu. Kwamba wanaweka mchanga. People putting sand as so we are demanding from the government answers that these culprits, they are known. They must be brought to book. We also want to request those who are buying fertilizer, buy a fertilizer at certified NCPB depots. If you have any doubts, test the fertilizer. Don't just go with it, because so many farmers have lost because of this kind of stupid behavior by Kenyans who want to reap where they didn't sow. I mean, the issue of corruption in farming has become so endemic that we must deal with it as a country. Around 65 tons of seed to the people of Ugenya. They hold, today this is our 13th stop. People know what we want to achieve with this, and they have done very well before with this. The only thing we are now trying to ensure is that we put them into groups so that they can make savings, and when they harvest, they can sell these products at a good price, so that they can save and buy the seed for themselves in the future. Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen ameahidi kuwa serikali kupitia wizara yake inalenga kuboresha barabara ambazo ziko katika hali duni katika kaunti ya Samburu kwa lengo la kupunguza visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa barabara na kuzindua urekebishaji wa barabara ya Mararal kuelekea Baragoi, Murkomen aliopongeza maafisa wa usalama kwa juhudi zao za kuangamiza ujangili, majambazi na ujangili wa wezi wa mifugo. Aidha, aliongeza kuwa serikali ya kitaifa inajizatiti kuhakikisha kuwa inaangamiza ujambazi katika eneo hilo na maeneo yote yanayokumbwa na hali sawia katika taifa la Kenya. Tuko hapa na county commissioner wetu na tuko hapa na county security officers wetu wako pale. Kazi yao imekuwa ngumu kwa sababu barabara ni mbaya. Wakisikia mambo ya ujangili umefanyika, ama ukora, ama uwizi, ama uwaji, wakitaka kuja kufanya kazi kwa haraka, barabara inawafanya ikuwe ngumu kusafiri. Mimi nimekuja leo ndio kazi yao ikuwe rahisi, tutengenezea hao barabara. Ninawapongeza kwa kazi wanafanya kupigana na ujangili, lakini bado tuko na shida kubwa. Mimi kwanza nimekuja kusema poleni sana kwa kupoteza ndugu wetu MCA wa nyumbani hapa kupitia hii shida ya ujangili. Ninajua kwamba MCA nyumbani kwake ilikuwa ni hapa Morijo, na mimi nasema poleni sana kwa familia yake, kwa ndugu zake, kwa marafiki, kwa yale yaliyotokea. Mimi ninawahakikishia ya kwamba kama serikali tunafanya juhudi kuhakikisha kwamba tunamaliza mambo ya wizi wa ng'ombe na uwaji ya watu na uporaji wa mali wa watu katika kutumia ile wanasema kwamba ni cultural act. Leo tunajua hiyo ni ujangili wa hali ya juu na ukora ya hali ya juu. Tunataka kama serikali tumalize. Tumebadilisha maisha ya watu wetu hapa Samburu na hii Kerio Valley mzima ambao wameangaishwa na usaliti na ukora na ujangili ya wakora ambao wametuletea shida sana kwa sehemu hii. Wakati huu nimekuja
kuangalia barabara yetu hii ya Maralal, Marti mpaka Baragoi. Alafu baadaye itaundwa kutoka Baragoi mpaka huko North Horr ndio uende Ethiopia. Nia yangu ya leo ni kukuja kufanya maintenance ya hii barabara. Hii barabara nimeona imewachwa kwa siku nyingi na nimeona kwamba ni vigumu sana kutoka Maralal kufika hapa Morijo, na nimeambiwa hivyo mpaka Baragoi. Na katibu mkuu katika Wizara ya Ardhi, Jenerali Nixon Korir, amewaagiza wasajili wa ardhi na maafisa wengine katika idara hiyo kuhakikisha kuwa walaghai wanaoenda katika afisi zao wakiwa na hati miliki ghushi kudai kuwa ndio wamiliki halisi wa ardhi hizo kuwakamata na kukabiliwa kisheria. Korir alibainisha kuwa swala la unyakuzi wa ardhi limekuwa tishio kubwa humu nchini na ni wakati sasa wa kuwakabili walio na hati miliki feki. Korir alikariri kuwa kwa sasa wanafanya kazi na idara ya polisi na ile ya upelelezi na makosa ya jinai DCI, tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, na kwa hivyo hakuna yeyote yule atakayeponyoka mkono wa sheria, huku akiwaonya maafisa katika idara hiyo ya ardhi watakaohusika na kupeana stakabadhi ghushi. As you are aware that land issues has been very contentious, and sometimes land records disappear or they are interfered with, and the ultimate goal is to ensure that we have a sanctity of title and ensure that there is a security of tenure. And to ensure that is that the digitization is the only way that can ensure that all these records are kept safely, and there is trace in case of any interference. It can be traced and it can be rectified, and we can be able to tell who exactly interfered with the records. So for the purpose of security of tenure, to ensure that titles and records are not interfered with, we are processing all our, we intend to process all our transactions online. This process is a process that started in Nairobi. As we speak, we have finalized the process of digitization in Nairobi, so that we can be able to stop that. It's like going to a shop with fake money and you are told to go back. Anyone who comes with fake documentation to Ardhi House shall be arrested there and then, because now we are working very closely with the police, we are working very closely with the DCI and the EACC to ensure that the culprits are brought to book. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Wizara ya Ardhi inatamatisha taarifa zetu za majira ya EBN Weekendi. Shukran sana kwa kutangamana nami kuanzia mwanzo hadi wakati huu nimefikia tamati. Nimekuwa wako Belinda William hadi hapo kesho, na kutakia utazamaji mwema na usiku mwema. Kwaheri.